guys, welcome back to my YouTube channel. So today I want us to do random recipes. Karibuni sana. So guys, I have tomato, carrot, potatoes, onion, garlic, and eggs. Honestly, I don't know what I'm going to cook, but I'm trying this recipe. Well, I don't know the outcome, what will be the outcome, but I just want to try anything since I'm at home and I don't have anything to do. So, why not? Why not? I'll cook the potatoes and eggs pamoja, and then maybe chemshe rice ama spaghetti ama indomie. Can't wait to see the outcome. Here, guys. Here we go, guys. Nisha katakata kila kitu. Now, nataka tuanze kupika. Yani, I'm so excited. Nataka tu kuona outcome ya hii kitu yenye napika juu. I don't know what it is, but I'm so excited. Let's see. So first, guys, tutakaranga kitunguu. Kitunguu ikiiva, waru. So tuendelee kukoroga our warus. I think nitaweka what? Carrot next. Carrot nitaweka next. Tukoroge. Then tuweke nyanya. Tuweke nyanya, tuzikoroge, alafu tufunike sasa ziive vizuri ndio tuweke mayai. So after nyanya zimeiva, I'll put my favorite spices. Kwanza tuanze na chumvi. Chumvi nyinyi wote mnajua ni lazima. Then niko na chicken masala. Mimi hii chicken masala naekanga kwa kila kitu. Kila chakula yote mimi naekanga. Then niko na chili is a must. Then niko na soya sauce. Alafu nitaweka kadogo tu. Na nika nimeoverdo. So kadogo, then nizikoroge zote pamoja. Oh yeah, look at that one. Look at that. Yeah, look at that. Well, after hii mchanganyiko yetu imeiva, I think now tunaweza weka mayai. Yeah, like that. God, itakuwa inaonja aje? I don't know. Like that, tumeweka mayai and then tufunike kwanza. Ichemke kidogo tufunike. Like that. Then sasa tunaweza angalia mayai yetu inaendeleaje. Then tukuje tuzimix. Oh God. I wonder itaonja aje. Inaka weird. Tufunike tena, tuipatie some time. Ive. And I think nimedecide nitapika spaghetti. Yeah. And iko ready. And I think ni kama nimechange my mind. Naona nikipika ugali. Let me see. Ugali, spaghetti. Let me see. So my people have decided it's ugali. I love ugali more than rice or anything else. So I've decided it's ugali. So
Our ugali is ready. Yeah. Mm. Here we go. Here we go.